Julie students, a very good morning to you all. I hope you all are well and good. So in this class we will start with another lesson. That one is from biology, the fundamental unit of life. Teninga ta inang ko ngata basic unit of life cheskola silchenogle. Teo ha wa sanghan langi jang langi general example jikina zui common example jitain ka we through ngata nga e chapter bu aage carry on join. So alete now understand chana ngejang wala ha ko hala. For example, ngejang wala chut kya zana ngata man lo building jik sikchen kya hala building jik sikchen kya ya nang jik hampa jik sikchen kya teo siga sanghan la chinole ngata direct hampa do chano ngata khata building zena cha building jik do chano doda man okhala ngata chigo sanok zana uske li ngata chut kya zana do pakbute sa chamash ke go samenale ngata nang jik siga sanghan la foundation ta foundation bachi na ta do na ta do ya ngata pakbu na ta do hala nang siga sanghan la chinok zana I zol do re do ya pakbu re I zol tsagan nang tenna we chu zana ngata building jik nang jik thaban hala de nang bu shik stana changme sangkhe smallest unit to spata chi thabar pakbu thabar hena pakbu chok bu shik stana ngata ma loi jum jik na pakbik theta do nang bu shik shajen wale ngata demo chu se do chema no hala te fe ngata I pakbu changmal tsagan ngata chi chanok zana nang jik do dan do changmal tsaga do pakbu tsaga do ngata nang jik do dan hala teni ngata inang ko de building bola chiragle building zere tubjik chok ngata I tubjik chok tang do shape jik structure ji tang do te switch ase tang ra ngata I pakbu ni ase tang ra hala teni ngata changme samkhe basic unit po chirak zana le ngata smallest unit po nang ko ngata nga brick chok pura hala tenna chosla no le ngata life hana living things a basic unit of life pochi no zana changme sang smallest unit po ngata nga cells rano hawale cell bola ngata basic ya fundamental unit of life serano so ale it is a Latin word meaning little room ngata Latin word in angko called little rooms rano so ale cell ngata definition bozena it is a basic structural and fundamental unit of life cell buchi no senale ngata life chigi basic sangme sang basic pono ngata जैसे for example ngata zuk ngata just skakle ngata nga khajik chuchen ke ngata momok chuchen ke hala momok chus ke ngata staff of chus ke staffing पूरा हमने बनाया teni ngata ta momok dot chinole ngata khoi basic momok chik dot chi sifia khachi go sanok zana ngata pakpek dot gos hena le ngata pakpek dot gos te pakpe uchi nok zana le ngata basic product yo men ngata ngata chotma khana china tumche sala tenna chusla no pale o tenna chusla ngata chit kya zana cell bo ngata chinok zana le basic unit of life no so le basic bo तेने कोई स्ट्रक्चरल नो मतलब मैंने अभी बताया कि ngata स्ट्रक्चर जितना नो सेल जस्ते ngata and fundamental unit of life ngata main ngata important ya unit of life 6.0 also no sale cell bo it was first discovered by Robert Hooke in 1665 goma Robert Hooke discovered chuskerle 1665 in ankuga Kwe kazi choose kerzenale you discover kwe microscope under nankwachi choose kerzenale under the microscope he observed the cell hana cell bo kwe microscope nankwa tas ke kane thop kerzenale kwe cell bo kane kons kerzena ngata tree trunk kyo amiro le ngata I tree trunk kyo I trunk nankwa I khata perspect so shame the bark of the trees ngata te bark ya te nankwa cork zera no so le ngata o te izu nankwa cork zera no anok ngata I tree bark nankwa thaba no yo so ale ko tene inanko koi te chichos kerzenale ngata nga microscope inanko observe chachi khwachi tom kerzenale cells discover sonana somker tene koi te cells po fundamental unit of life in ox so ale tene ngata cell theory jitansker inna basis ka ngata chis kerzenale all living things are composed of cells har living things so indochet kerzenale khongata chingem podotno zenale cells nyambo composed cells se bana hua hai Second point is that cells are basic unit of structure and function of living things. Chino zanale cell is just ngata cell bo basic unit chino main important jika cell jig me ngata living things chik do chik impossible no. Then the cell bo basic unit no living things la structure jigang tanok nyampo ke function nangko chi function living things nangko chi charo eating reproducing nutrition te changma te function changma cell e chano zorteno. So ale
new cells are produced from existing cells ngata cells soma do da no pa cell khachik dead cells gurin chano cells to puj matlab met kan chun chano tene te se yang cells mun yang cells soma do kan mun kan do no zana already existing tenna cell yut kan jikane yang beings ti on khorang na khorang achanak se ngata sorry khorang na khorang ina ju randomly beings yo no but hala already existing cell shikane yo no zata no swale Tening ata inna cells e basis ka hala ngata khoi nang ko number of cells sam do living things shinang ko ngata khachi nang ko cells new shi juno khachi na mang po juno khachi sing chik chik yu thri juno hena te basis ka ngata organism bang ni sinang ko gostet kya so ale ngata types of unicellular organism and multicellular organism unicellular organism uni zina hamesha ngata itu choose the single Then multis na many. How ngata mang pigs shala multis na many. Tiny scanning ko difference puchino zenale. First point is unicellular organisms are made of single cell. Unicellular organism is a living thing. है ना living thing जिकी नोगले but that organism पच्चीन यहाँ पर दो तो नोग जना only single ना को cell चिक चिक माने में क्या single cell जिक माने में क्या सो while in multicellular organism there are more than one cell multicellular organism in anko cell chik chik sang mang po nis yo thri chno sum yo thri chno thousands in anko yo thri chno hawale multicellular matlab organism ka uzna cells mang pek nyam po dotin unicellular organism matlab ka cell chik chik single cell nyam po dotin hala second point bonogle single cell performs all life functions Tene ngata chit kya zana ina ko cell chik chik mane met unicellular organism ngono tenna cell be har last term tenna cell be hawale reproduction chuchendo nutrition chuchendo digestion chuchendo movement chuchendo te last sama tenna chik chik chono while in case of multicellular organism chit kya zana le ngata specialized cells chiget kya te last one perform chuchesifia madlab ngata ina zo example jik zana office chik ni sut kya office chik pe na ko mi chik chik mane met kya yang office pe na ko mi khachi kya Soale. Tene I office chik pena kana mi chik chik mane met kerte ve shugi la sang khora chot kyakle computer shul nang khora shul kyak jarut nang khora ta kyak tene khoyang kharji chon nang khora chot kyak chi last sang ma multitasking chot kyak khorang chik pe chot kyak te last sang ma soale gata tenna mi chik chik pe yang office chik pena mi khachi got kyak shugu chokan khorang जो खर्जी चोकन खोरंग जाडू तंकन खोरंग कंप्यूटर दे लास्ट चोकन खोरंग सो क्या ngata specified करते ना को कि इ मिसे इन्ना शुगु लास्ट माने चोचे मन इ मिसे ngata खर्जी माने चोचे मन जरिन चिसंग ngata चोट क्या जना स्पेशलाइज्ड चोट क्या तेना नोले इ नंको unicellular organism ना को तेना सिंगल सेल बे इ लास्ट समा चनो movement reproduction excretion समा सोले while multicellular organism ina ko kerle ngata specialized cells ke ngata cells mangpo medale te na cell chik chik nutrition if yang cell chik ngata digestion if yang chik ngata excretion if ya tena chosla ngata reproduction if ya zerin specialized ke cause na rang rang last chus if ya hala example inogle amoeba bacteria ngunenok unicellular organism ina my multicellular organism ina ko ngata mangpo ke human beings ino ngata main example Now our next topic is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Cell is of two types. हमने कहा था कि सिस्पिनले types of organisms on the basis of number of cells. हाला तंगता सेल चनोक the cells are of two types. नी से क्या prokaryotic and eukaryotic. ngata eukaryote मतलब ngata karyo मतलब ngata nucleus. Cell इनम को nucleus युत क्या खाना तेने तेना वाला ngata karyo मतलब nucleus रनोगले Tene ka cell benan ko ngata prokaryotic nucleus yut ngata pro मतलब primitive ngan mit ngan la ngata develop ma cha la ngata जैसे for example ngata taksa develop gadi में चने ngata chut कर ले ngan la yang gadi में चने ngata yang minda तरीके कर दंग दे ngata जैसे कि tractor le duglujing wing होगा ला हाला तेना चोला ngan la ngata जो वही का चनो ngan में तो जैसे तेना ला ngan la चोकान बोला ngan la yut kan बोला चीज़ आनो जना develop ma cha kan बोला primitive zerano old मतलब ngata shingdek to shigala primitive nucleus kana ko cell benan ko nucleus portion la topic develop ma chayo te ola ngata prokaryotic cell zerano u मतलब ngata develop ta inna primitive pokulia develop chana ngata chut kya zanale that is called eukaryotic cell kana ko nucleus po topic develop thiot te ola ngata eukaryotic cell zerano ka cell benan ko nucleus po ngata develop met kan khani tenna yot primitive yot old yot Prokaryotic cell.
Tening ata nugle nucleus difference po hala nucleus is not well defined lo mala ata daksa nucleus po demo chuste develop macha yet kya matlab ezuk shit kya sapik defined demo chuste develop macha well defined met kya tening ata te ola nucleus maze zara nucleoid zara no so ale nucleus cause enough underdeveloped yut yang ata well defined met te ola ata nucleoid zara no prokaryotic cells in anko we have nucleoid है ना तेनिंग आता eukaryotic cells in anko चित क्या जनाले nucleus is well defined surrounded by nuclear membrane इसमें क्या है मतलब nucleus को इन अंको चित ले developed nucleus उत क्या nucleus को develop संस्कृत क्या ले ngata nga तेने well defined उत क्या चप यो nucleus नो यहाँ पर चित क्या जनाले membrane covering जिक्तोशे खा cover जिक्तोशे nucleus जिसे इकाने nucleus उतना यो ला cover जिक्तोशे शामिल उत क्या तो ला membrane जरनो nucleus पर nuclear membrane इन अंको आयुत क्या जरनो स्वाले तेनिंग आता young point चित नोले nucleus contains only one chromosome कल ngata चित क्या जनाले ये prokaryotic cell in nucleoid pinangko there is only one chromosome it contains only one chromosome तेनिंग आता eukaryotic inangko we have more than one chromosome there is more than one chromosome in eukaryotic cell है ना ngata in the nucleus of eukaryotic cell then third ponongle ngata membrane bound cell organelles are absent तंगता membrane bound cell organelles पुचिनो cell organelles मतलब cell इनंको ngata yang organelles रिगत क्या ngata organ रिक्तोरिक जैसे कि ngata इनंको mitochondria जरा चोक्स ngata endoplasmic reticulum तेना चोदा ngata Golgi apparatus ngata ngata Golgi body तेनिया मा lysosome ngata cytoplasm छमा नोगले cell organelles ngata e prokaryotic cell inanko e organelles sama absent yut kya gzerno swale teni ngata chit kya zana membrane bound matlab e cell organelles sama chahe mitochondria endoplasmic reticulum Golgi body te sama chit kya zana le daksa chuzla nucleus po cover chusi da chula khwang membrane jik cover chusi kya hawali i onam khwang membrane jik kya khwang membrane jik kya in e cell organelles sama prokaryotic cell inanko absent yut kya while in case of eukaryotic cell they all are present these cell organelles are present in eukaryotic cell difference puchi razana eukaryotic cells po kane develop sonste ragle khas po inna prokaryotic po kule develop changes on eukaryotic dotte ra halangata teni inanko nucleus po well develop met kya kaolangata nucleoids ranok ananko well develop met kya nyambo nuclear membrane amat kya inanko angata chromosome chik mane met kya eukaryotic inanko angata there are more than one chromosome and prokaryotic cell inanko membrane bound cell organelles are absent while in case of eukaryotic they all are present है ना मतलब तेना जतनो सवाले तेने inanko angata chit kya sanale both have DNA ribosome cytoplasm plasma membrane तेनिंग आता चीट क्या जनाले cell organelles mit क्या लो but prokaryotic cell eukaryotic cell निस्के नंको DNA क्या निस्का ला ribosome संग क्या cytoplasm संग क्या plasma membrane बुका वाला जरा नोजना यो मान लो cell indo cell बोला cover जिगो वानोगले यंग लो माला तेना वाला plasma membrane जैसे ngata ठुल वानो एक अंडा है ना अंडा एक क्या है unicellular है ngata चीट क्या जनाले cell जिगन्यां बोदोते नो स्वाले cell जिगिनोक अंडा एक पो cell जिगिनोक ते एक पोचिट क्या जनाले ngata एक पोचिक पाक्सपादा कोई shell सोंकावर ते उचिक चादा चिक ngata चित हवानो जनाले खो डायरेक्ट ngata नाम जिक स्ट्रूक मिशो खो याने छामेनो otherwise खोरंग jelly like substance चिग्यों दो ते जाबे लुसनो खो cover जिक शामे ग्योंगानो खो नंको ngata ते transparent cover जिक हला ngata ते जत हवानो ते transparent cover बुचिनो जनाले plasma membrane ते नंको गा jelly like substance यों दो काउज ngata yang TV chamashi na shukstana bings यो अमिरवाले ते ना सा plasma membrane तेने बस तेने गता ये तांगता prokaryotic बोर्ड ते तेने गता eukaryotic पोंगता further सिरिन हाला ते eukaryotic cell बोमला develop nucleus क्या लोंगता तक ये eukaryotic cell का organism इनंको क्या जना plant नंको क्या animals को नंग चुनो जना eukaryotes नो साले plant नंग animal निस्का eukaryotes नो कनंको develop nucleus क्या गता हाला more than one chromosome में क्या cell organelles present क्या तेने eukaryotes पोंगता plant cell nang animal cell inangko ngata chi chus pinjanale divide chuste on the basis of which ngata chi chunok diagram chuchunok teni ngata differences mun chacheno so ale according is kenon ko difference it kyazena
plant cells ne ka rough diagram jigyot but ne proper diagram jig nyambo nakrizuk chuen so ale daksa update chuen nyampo izuk chuen attach chuen so ale tening ata inam ko chit kyazana plant cell inam ko first point cell wall is present cell wall present chut kya cell wall karot kyazana le ngada dachimelo you cell in na cell obviously cell membrane jigyot kya cover jikshami gyot kya kawla cell membrane nazarano plasma membrane nazarano teni is cell membrane bo philok pe ka yang cover jigyot kya that is cell wall zarano cell wall duga le inam ko double duga pazuk po mata plazuk puchi dugle layer nis do double do i philok po cell wall no nanku line bola mata chino cover bola cell membrane no cause na animal cell na ko cell wall present mit kya do le ko cell chik chik cover chik chik line chik chik mini miru khala double cause na cell membrane no plant na ko chedi cell membrane bangtar on cover chik chik to la cell walls it cause na animal cell na ko absent it kya hala cell membrane is present cell membrane in ko do present in ko cell membrane present it kya niske na ko nucleus present at periphery meaning ata boundary thama side chika hai na boundary ka nucleus po boundary ka present it kya side chika do galing ata thame ka nucleus is present at the center animal cell in ko center in ko present it kya jum khara kya nucleus po while in case of ngata chil kya zana plant cell in ko periphery ka kya boundary ka kya hala ata nuclear membrane present kiske na ko nuclear membrane chino nucleus po yang cover shami gi nam ko kya I nucleus po chit kya zana ko cover jik shami ka kawla ngata nuclear membrane zara no khang duktiola nuclear membrane zara so aling iske na ko plastid is present chine yang ngata plant chinam ko chit kya zana le plant cell na ko plastid present jut kya lekin ngata animal cell na ko plastid present mit kya tena plastid in nanku gachi onok zanale it contains chloroplast है ना plastid in nanku chloroplast onok tene te chloroplast pe chi chano kata sunlight trap chuches nanku energy from the sunlight po trap chano te just the photosynthesis chano mata photosynthesis plants nanku photosynthesis te fe chano cha zana khone nanku plastid present it kya plastid in nanku chloroplast it kya mata animals kune nanku photosynthesis chama nok cha chama nok zanale ngata ma plastid po absent it kya chloroplast absent it kya hala inanko larger central vacuole jigit kya vacuole ngata minna nanko liquid or food vacuoles and so kerle vacuole bo ngata inna sac chik chokshino hana ngata nga thelek chokshino shukshel ji chokshik nanko ngata nga space jigit kya hala yu chenmo kya inanko central vacuole bu chenmo do ale inanko mangchat space khoi cover chusido lekin smaller vacuole kya animal cell inanko ngata vacuole bo ikhor je chun jigit kya ya ना के बराबर मतलब negligible vacuole जिगा में क्या मतलब मेटकान चोक्षी हा वाइजन चून vacuole क्या animal cell ना क्या difference ची रखलेंगे इसके ना क्या main difference है ना nuclear membrane cell membrane तो हमें ना present रख difference कुछ रख से ना लेंगे तांगा plant cell ना क्या cell wall present रख animal cell ना क्या absent रख plant cell ना क्या plastid present यूथ animal cell ना क्या plastid absent यूथ tena to the plant cell in ko ngata central vacuole bu chin me gyot kya in ko ngata smaller it kya negligible it kya hala ngata nga animal cell yo no ngata difference po nyambo I cells un nge attach shwenti ul demo justil ta cheno hele tene ngata next po ngata goma hala ngata cell structure jik ngata ina zuk shi just and so ale you cell jikina ngata manlo cell yuchi nokzana le ngata nga plasma membrane or we can say cell membrane of the nodikano hele membrane short form in discipline plasma membrane tene kaltes ngata you animal cells plant cells jikin bine it logayang yutyak that is called cell wall hana ngata daksaman men namko ngata cells pin hala discuss to spin tene namko ngata nucleus yutyak le hana yuchi nokzana nucleus yutyak teni inanko ngata jelly like substance chik chok jelly dachinge example tool example tamantang salate jelly like substance wala ngata chi zara nokzana le cytoplasm zana nok teni inna cytoplasm inanko cell organelles hun present honok daksange chamet inna general jikhala teni inanko chame sanga langata I plasma membrane is called as na plasma membrane bichi churuk zana le inanko jelly like substance philo bing shakma chuala ngata izuk shinanko hala ngata izuk shi just balloon jinanko chu gyang kanji chokshus chu cytoplasm balloon buchi nok shamek mena cover jik kauzana plasma membrane ta balloon bo plasma membrane bo balloon choksut kyak masam le sosot kyak inna ju ha gochi sifi hala
Cell membrane या plasma membrane, it is the outermost covering of the cell that separates cytoplasm from its external environment. Ngata chilo plasma membrane outermost covering du amirugle plant dikesina ko ata cell bolut kya. So ina ko outermost covering du khwe chi chonok zanale khwe separate choruglo I cytoplasm bona I philogoi environment bu khara external environment nyambo. Otherwise you make pina ko bosh chacheno philo balloon bu chat som bina philo bing jong chonok chu hala. They choose Kaltes nga chu philo environment lungspong yam bo kazugra ale nga ta philo environment its external environment bo connect ra mirak te balloon be izuk chu separate chamira tena to plasma membrane cytoplasm bo khara external environment e kana pheste borano so ale it is present in both animal and plant cell plasma membrane bo ata animal na plant cell miske nam ko present hut kya zatano so ale it is selectively permeable in nature. Selectively permeable, we will discuss it later. It allows some minerals in and out of the cell. Selectively permeable, permeable, permit tangches, chachuches, mata gate chigut kyatanga su chanang date kya, de gate piana permeable, chachugara su nam kachik nam ko chano kachik pilo chano, yong chugara hala ko permeable. Ta selectively permeable matlab chinok zana suthop po yung chugama no suthop po bing chugama no so ale te get inam ko kya khachi ginam ko pass yut kya so pass kurte I card yut kya hala ngata te I card chigut kya te I card postan na khonchi de get inam ko chejut kya ta inam ko suthop po changen chemi rak rale nam ko philok na nam ko bing yan chemi rak khachi nam ko chado ya philo inam ko ne philo yo do I get philok ne nam ko ando khachi gi ne wa chado Tenichi chojong sangma songkya ngatang khajik songkya khachi lai ka dut kya stanskya koncha jukskya ai kad merkan sangma chama jukskya nangko chama jukskya tenna tsokshigino selectively permeable selected ni khajik selected khajik chachu ga ragale ngata ai ka dut kan khajik tenna tsola in angojit kya zana minerals ya substance khajik hai na khajik yani ki pura cell in ko chenia cell ne philo abingen hai na in ko chajis nang I philo nang ko ni philo yondo in nang ko chado tyo chit kya zana le chala khajik kya tyo mane changya na mano ko ya bingya na mano khagwale te fya ko selectively permeable etno plasma membrane sangma chaju ga mano soale tenna no zutno use cell membrane is ko la chapik tai anata chalo inne ki topic ye under na ko no plasma membrane movement of substances through plasma membrane tangata chit kya zana le ngata chilo I nangku philo acha rak malo daksa substance khajik selected substance khajik philo ne nangku acha rak nangku ne philo acha rak hala tyo kazui chanok zana le ngata method ni zo chik for diffusion chik for osmosis chang manok diffusion khorang no khagwale ta diffusion matlab chiduk zana it is the movement of substance move charugale from kazui charuk zana koi tarika hai high concentration region to low concentration region kanang ko chalak chik mangpe gitu high concentration man lo example ni kanang ko baltin jigit kyak chut kya I gang yut kyak swale I gang thame ka baltin chun jit kyak chun yun jig mane met kyak I iska pipe chig ngam bothut kyak baltin iska chuka ne ka flow chano yun ne mangpo chano mangpo ne yun la chano high concentration high level kanang ko baltin na chu mangpo gan bo yun la ta se chameno tena chu la inang ko chalak sak nam move chano zana nam jig high concentration mangpo yut na te concentration unit kind jagega khon move chano khawale yene ki kahi bi wa chen te zui chano osmosis matlab the movement of water molecules through plasma membrane is called osmosis matlab chin oxonale diffusion enok matlab osmosis panam ji chu mata high concentration to low chu mangpek na yun lata se chat do te jane ngata chu jano te la osmosis inzo diffusion enok so ale but nam ji water bo chat na te la ngata water osmosis zerano baki yang substance samala ngata normal diffusion zerano so ale tangata inna osmosis through stachenogle what happens when cell is put in solution of sugar or salt ngata jit kya nam ji ngata cell jigit kya you manlo this is a cell I cell bongi transkerle nge kore ginam ko chut kya nge kap chiginam ko chut kya for example te kap puchit kya sana kap inam ko nga chunam ko manlo I'll take sugar ha chunam ko ngata sugar transker khara jutuk kya gala tene kap gai chunam ko khara jutuk kya tenam ko nge cell bo chik thans kya tene chi chanok zotno ha wale what happens next ngata chi chanok kaltes I cell bote solution binam ko phangna
ta inang ko ngata te basis ka concentration ही basis का ngata dakse ju pucho cholo ngata activity हमने करना है तेने तेनang ko ngata tenna basis का था चनोले concentration high concentration the low concentration basis का ngata nga chut ka sana solution khachi git ka hawale solution khara nang chume da chunang khare solution bo hypertonic ang entry chano solution मतलब का को solvent नंग solute चिगुत हला ngata chemistry na silte no solvent ba chun solute po kharain tene का को solution जिग्निस का डेस्ट युत ते ओ hypertonic solution जंग entry chano isotonic solution जंग entry chano या hypertonic solution जंग entry chano हला so let us understand what is hypertonic solution मतलब if water concentration outside the cell is less than inside the cell, meaning the outside solution is very concentrated, the cell will lose water and shrink. है ना? नता चिलो ज़नाले इनंकुआ ताचनो मान लो नता इका बाकेट चिक तो शिग्नेंस क्या है ना? इसमें हमारा है चुट ज़नाले नता sugar नंग water solution जिक थाला तेनी इनंकुआ ने cell जिक भांस क्या हवाले cell जिक था जिक ना अच्छी तो क्या ज़नाले if water concentration outside the cell is less नता इस cell इफिलोगा यो cell जिक मान ले नता इस cell इफिलोगा water concentration बोंगता चुट ज़नाले नता ना कम युत है ना water concentration कम युत meaning मतलब चीज़ तो the outside solution is very concentrated the cell will lose water मतलब चीज़ ज़नाले नता इस cell बोयत क्या इन हमको water फिलोखो water cell इथम मतलब outside ला छुका म्यूट क्या मतलब चीज़ लेंगे ता दची चीज़ solution जिगे छु नाम खरा इसके छुका मतलब चीज़ ज़ना खरा मंपो है ना खरा मतलब जिक्शेस concentrated क्या है ना मतलब छु ना खरा रूम्स क्या ले न्यून जिता ज़पीक शिंगारमो ज़पीक न्यून जितना ता चिक थुआनो तेनियम खरा रूम खरा जिक्शेस नरमो नत्यो लगा चीज़ रत जनाले concentrated है ना जिक्शेस concentrated तेना तो लगा hydrochloric acid नो hydrochloric acid छु मार्शा डायरेक्ट तंगा में दुखशानो हाँ लगा ये तंगा burn सोंस्तानो स्वाले तेने तेना को छु शेना लगा तेजा चिकमेट क्या तो ला dilute जरानो तेने लगा चिलो इन हमको water concentration बो outside the cell कम दुख लो water concentration कम दुख मतलब चिनो लेंगा तंगा sugar concentration मंगपो दुख है ना sugar concentration मंगपो दुख फिलो solution बुची रख लेंगा ता छु कम योजना खरा मंगपोत क्या concentrated solution जिगेत क्या ते कैसे नम कोई चीज़ हनोक से नाले फिलो का छु कम रख छु का ने कहाँ छानोक लो लेंगा ता osmosis through high concentration to low concentration ला छानोक लो तेने ngata inang ko ngata kam yut pasang ngata ika philo ga chu kam yut pa ngata seli nanguk ne chu philo yang je shuru chano seli nang ko yut kan chu sa chikaro chanok sana philo ga I khara yut se nang ko solution binang ko yono high concentration to low philo ga chu kam malale low concentration high ne lo chana tene sel bo kha sok shigushira ngata izuk shigushira shrink song se ngata football jigindo football e nang kune ngata man lo pooping stang na philo gas air bo ping na la ngata pooping na ball bo izuk shig chamiro ngata shrink chamiro tenna zuk shig chanok so tunoksa yo chinok sanale solution bo hypertonic kinang ko ngata chut kerseli out solution bichira concentrated rak khara mangpo chungyun है ना ngata chungyun zara me da tene ngata te khara ngar mo yutkan ne ngata ngata chi chanok zana le te khara ngar mo concentrated metkan chide chu shen chame no chu concentration mangpo chanole le ta no isotonic solution iso मतलब same zara no khagale same isotonic solution buchut kerna equal concentration inside and outside the cell ngata inang ko kerle inang ko ngata kerle cell boy ngata jamshik inang ko chut cell inang ko chut tena tsula ngata philogang chut ke khagale philogang cell philogang chut ke ta thama nanguk niske nang ko ngata chut na chi chanok zana gangs tyot na tene ngata chi chanok zana chang tena ko movement chame no water movement chama no khala tene ngata chut ke zana le cell size po tena lusano khagale ngata cell size po tenna lusano ngata ya small kam nyun chama no ya chenmo chama no khagale equal concentration inside and outside the cell due to which there is no overall movement of water the cell will stay same size है ना tenna size lusano ngata obviously hala ngata tenna no ngata chalak che nang ko ngata chugi nang ko phangna tenete bottle bo chospo bottle nang ko chu gangang bottle bo met kya ngata man lo shukshel di chokshinga da chid na hala plastic chigyot na kanang ko ngata chu magam sana ko size bu chu ne kya shukshel bo ngata zu na phang stans kya le ba zu nang ko chilo
tene nga ta baltin jina panga te zuk pena ko chugang che shuru chanok baltin ni nang ko chukam chen chanwa tene ban ching na nang ko chuk shere nang ko polythene nang ko chik chugang chik tene chang chu nang ko ne pilok ne nang ko chamanok ten na zulu sang hala hypotonic solution hypo se nang ata nam jig na tanga philoi concentration of water outside the cell is more than inside the cell, meaning the outside solution is very dilute. The cell will gain water by osmosis, result in the cell swell up. है ना दक्से तेना चोसनोक लेंगा ता चिलो हाइपो जना ता न्यू नी टू चूज हाइपर जना मांगपो हमेशा सेली फिलो पोचुचुन हो हाइपर जना सेली फिलो का छु मांगपो हाइपो जना सेली फिलो का छु सॉरी सेली फिलो का छु मता चुत के जना मांगपो चुचे सो लेंगा ता हाइपर जना मता सेली फिलो का छु कम हाइपो जना सेली फिलो का छु मांगपो हवा मतलब तेना सेली न कोनो concentration of water kaltes ngata seli philok pika I seli philok chuchut kya sana le ngata mangpot kya chu mangpot kya malab kharang yun chu mangpot kya tiola dilute solution zera no khwa le ngata dilute kya chu mangpot na ngata kharate za chik dong shesana no khala tene ngata dilute solution jut kya tene philok chu mangpot na ngata chi che high concentration to low concentration la osmosis through water movement chano मतलब छु फिलोक ने नंग को योंग से स्टार्ट छानो गाले फिलोक ने नंग को योंग से छानो तेने सेले नंग को छु युन छना सेले साइ छन मो छानो शांग जुक छन ngata जुक छन मो छन swell up छानो गाला ngata then now zidno hypotonic solution so ale ngata ina ko hypertonic solution isotonic solution hypotonic solution sangkano teningi jang oni chi chuchu nok zana diring hala ata mangposo inne ka borin le teningi jang oni ata I notes hungi board ka not bui ka not down chuchu no make sure hena you are noting it down teninga ta yang chu kya zana le ngata ingyambo related questions yang page ka yo ame rate unchu so ale baki notes hun compulsory no ki not bui ka yo ngosha sa warang right fair not bui ka tene bas आज के लिए इतना ही thank you so much